Good afternoon, all. In the last class, we were discussed about passing array as a parameter to the functions. Okay, like any other variable, we can pass array to the function as an argument. So what are all the rules for passing array to that function? So for passing an array, both the single dimension and multi-dimension array, we can pass it to the function for executions. Okay. For while passing an array, what you have to do? You just specify the array name in the function code. That is enough. Okay. So that is the main thing that you are passing an array. So in function header, you have to specify that you are going to receive an array. So for that, you need to specify the receiving portion is an array. For that, you just specify it with a square bracket. So that is enough. Okay. So that is passing an array to the functions. അറേ പാസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ? ജസ്റ്റ് ഒരു അറേയുടെ നെയിം ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതവിടെ ഇൻ ദ റിസീവിംഗ് സൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു അറേ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. ആക്ച്വലി whenever we are passing an array, do you think all the elements will be copied from here? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യുന്നതാണോ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്? Actually that is not. That is wrong. Actually we won't copy the entire elements that is present in the array A to array B. അത് എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്താ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നുണ്ടാവും? ഇറ്റ് വിൽ കോപ്പി ഓൺലി ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ അറേ എ ടു അറേ ബി. ഓക്കെ, എയുടെ അറേയിലുള്ള ബേസ് അഡ്രസ് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അറേ ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, suppose when you are writing a C program, so the array A, it is declared inside the main function. Okay, നിങ്ങൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ A എന്ന് പറയുന്ന array declared inside the main function, and array B that is declared inside the function called largest. Here we are using two functions. One is our main function and next one is our sub function. Okay, so in the main function we are declaring the array A. Okay, then from that main function we will call the sub function largest. While calling that function we will pass this variable A എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് ഇതിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് you will declare a variable A. Okay, similarly ഇവിടെ ഒരു sub function ഉണ്ട്. Yeah, sub function name is largest. Okay, അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ജസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിൾ ബി എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കും. ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത്, മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ, ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് മെയിനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, എ എന്ന് പറയുന്ന അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ, ലാർജസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബി എന്ന് പറയുന്ന. Okay, so this is the declaration part. Then when you are assigning or initializing values to that function array, okay, നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസ് അറേയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി മെമ്മറിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ, സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് array of size 5, that means it will create a separate memory location, okay, whose size is 5 size ഉള്ള ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും.
1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4. ഓക്കെ, ഇൻ മെമ്മറി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓരോ ലൊക്കേഷൻസും എന്താണ്, ഓരോ അഡ്രസ് എന്താ. ആക്ച്വലി ഇവിടെ നമുക്കൊരു 2046 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് 2048. ലൈക്ക് വേസ് അതങ്ങനെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിലും അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻഡെക്സ് 0യുടെ അഡ്രസ്സിനെ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ബേസ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു അഡ്രസ്, ഈ ഒരു ലൊക്കേഷന്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ A(1) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് A(0) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇതിൽ ആ വാല്യൂ ഇപ്പൊ A(0) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂ ഇതിൽ 5 അസൈൻ ചെയ്യും. ദെൻ A(1) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ 8 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 8 വിൽ അസൈൻ ദ വാല്യൂ 8. ലൈക്ക് വേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9, 7, 6 എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇൻ ഫങ്ഷൻ, ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ഒരു അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി അതിലെന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറേ. ആക്ച്വലി ഈ എ എന്ന് പറയുന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതിലുണ്ടാവും വാല്യൂ 2046 ആണ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ വെൻ യു ആർ കോളിംഗ് എ സബ് പ്രോഗ്രാം, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലോട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ്, അല്ലെ, ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വേരിയബിൾ. ദെൻ അഗെയിൻ അതൊരു അറേ ആയതുകൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു അറേ ലൊക്കേഷൻസ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ആ അറേ ലൊക്കേഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ആ വേരിയബിൾ എയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ വെൻ യു ആർ കോളിംഗ് ദ സബ് പ്രോഗ്രാം, ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് പ്രോഗ്രാം കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തി. ഓക്കെ, ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, ഹിയർ വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് അനദർ വേരിയബിൾ ബി. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് അനദർ വേരിയബിൾ ബി. ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ബിയിലോട്ട് നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ പാസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ കോപ്പി ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ അറേ, ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അറേ. ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2046. അതാണ് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക, 2046. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇതിനെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. Okay, ഇനി by using that B we can access these memory locations because B യിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അഡ്രസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടന്റ്, നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ബേസ് അഡ്രസ് മാത്രം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടന്റ് അതുപോലെ ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, വി വിൽ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ദ ബേസ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ടു ബേസ് അഡ്രസ് ബിയിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും, അല്ലെ? എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളില് ഈ അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക, ആ അഡ്രസ് മാത്രം കോപ്പി ചെയ്യും. അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ക്യാൻ ആക്സസ് ദ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ പാസിംഗ് അറേ ടു എ ഫങ്ഷൻസ്. ഫങ്ഷനിലോട്ട് അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. Okay, actually we are not copying the entire values. That means A(0), A(1), A(2), A(3), A(4) എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ B(0), B(1), B(2), B(3) കോപ്പി ചെയ്യുന്നില്ല. We will just copy the base address of that particular array from the main program to sub program. Okay, just അഡ്രസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. ആ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ നെയിം മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിംഗ് array to functions. Okay, so we can pass both single dimension array and multi-dimension array. Here in the case of single dimension array, you just specify the array name in the function call, and in the function head you need to specify the array. അറേ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അറേ ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓൾസോ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ സെക്ഷനിൽ റിമൈനിങ് ഓൺ സെയിം. ഓക്കെ, then
നെക്സ്റ്റ് വൺ പാസിംഗ് മൾട്ടി-ഡയമെൻഷൻ അറേ. 2-dimension അറേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിമിലർ ടു 1-dimension അറേ യു ക്യാൻ പാസ് 2-dimension അറേ. ഓക്കെ, 1-dimension അറേ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ക്യാൻ പാസ് 2-dimension അറേ. Okay, the only difference is that in the case of passing 2-dimension array, that is when passing a 2-dimension array as a parameter, here also the base address is passed. Okay, but you have to specify the column size as a parameter in the array. ഓക്കെ, നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കോളത്തിന്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേ നമ്മളൊന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ല, ജസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ അറേയുടെ നെയിം മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് 2-dimension അറേ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കോളം സൈസ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ റോയുടെ മാൻഡേറ്ററി ഇല്ല, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബട്ട് യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കോളം സൈസ് ഇൻ 2-dimension അറേ. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അറേയിൽ പാസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടി-ഡയമെൻഷൻ അറേയിലും വാല്യൂസ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. മൾട്ടി-ഡയമെൻഷൻ അറേയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പാസ് ഇറ്റ് ടു ദ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ അറേ നെയിം മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇൻ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ് യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ കോളം. ഓക്കെ, കോളത്തിന്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, റോയുടെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സിന്റാക്സ്. ഇൻ മീൻസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്, നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന അറേയുടെ ടൈപ്പ്, ദെൻ അറേ നെയിം ക്യൂ, ദെൻ ഒരു 2-dimension അറേയാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ്, 2 സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക. ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യണം, യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കോളം സൈസ്. ഓക്കെ, കോളം സൈസ് അവിടെ നിങ്ങൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അതാണ് 2-dimension അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ കോഡ് സെയിം തന്നെയാണ്. എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ നെയിം മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ നിങ്ങളുടെ ആരുടെ അതിന്റെ റോയും കോളും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ അടുത്ത ആർഗ്യുമെന്റ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. 3 and 4 എന്നിട്ട് ഇവിടെ റോ ആൻഡ് കോളം റിസീവ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇൻ ദ റിസീവിംഗ് എൻഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷന്റെ സെക്ഷനിൽ first we need to specify the type of the data that is received. That means here we are going to receive an integer type array, so we need to specify the type as int. The next array ആണ് receive ചെയ്യുന്നത്, so array ആയിട്ട് ഇവിടെ write ചെയ്യാം q, then square bracket, 2 square bracket, because 2-dimension array ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. 2 സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ റോയുടെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കോളം സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ 2-dimension അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, we can pass array as an argument. Okay, we can pass array as an both 1-dimension and 2 multi-dimension array we can pass. Okay, here in while passing the array in 1-dimension array, we just need to specify the array name. That is enough. Function call array name മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. then function header എന്ത് ചെയ്യാം, array ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫ്ലോട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, then in case of 2-dimension array നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഫംഗ്ഷൻ കോൾ സെയിം തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് അറേ നെയിം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. ബട്ട് ഹിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡറിൽ യു നീഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ കോളം സൈസ്. ഓക്കെ, കോളം സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം, റോ സൈസ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ അറേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, then നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ്. What is storage class? Actually, storage classes, it will provide the information about the variables. Okay, here in our C program we have used different variables for performing operations. Okay, actually this storage class will give you the information about the variable, where these variables are stored. Okay, what will be the initial value of these variables? Suppose നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if you are not assigning any value to that variable, നിങ്ങൾ അതിലോട്ടൊരു വാല്യൂസ് ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫാൾട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ? അത് തരുന്നത് എന്താണ്, ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. സ്കോപ്പ് മീൻസ്
എന്താണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കോപ്പ് മീൻസ് ഇൻ വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വുഡ് ബി അവൈലബിൾ. ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനിൽ ആ വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, and what will be the lifetime of a variable? Lifetime of a variable means how long that variable will be exist in the memory. Okay, so these all informations നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? We will get ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ദ information about what variables, locations, and visibility. Okay, that means storage class will give you where actually these variables are stored. While writing C program, we will use different types of variables. Actually, this storage class will give you where these variables are stored and what will be the initial value of this variable. Okay, if you are not giving any initial value to that variable, then what will be the default value of that variable? So it will give storage class ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ? അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്? അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്താണ്? ലൈഫ് ടൈം മീൻസ് ഹൗ ലോങ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്മറി. ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണല്ലോ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ ആ വേരിയബിൾ എത്ര കാലം അവിടെ ഉണ്ടാവും, ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേം ഓർത്ത് വെക്കണം. വാട്ട് ഈസ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം. സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഡിറ്റർമൈൻ ഓവർ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എ വേരിയബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ. ഓക്കെ, ഇൻ സി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ? ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ? ബി, സി, ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സബ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ തരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, scope of the variable determine what part of the program a variable is actually available. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൻ നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെമ്മറിയിൽ ആ വേരിയബിൾ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ടൈം. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ടൈം ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ സ്റ്റേ ഇൻ എ മെമ്മറി. Okay, and therefore accessible during program execution. So that is what the lifetime of a variable. Okay, so based on this scope and lifetime, okay, we can classify the variables into different. So these are the different storage classes in our C program. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ different storage classes. First one is automatic variables, then external variables, static variable, and register variables. അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ, external variable, static variable, and register variable. Okay, നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ, എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ, എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ, എന്താണ് രജിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ? വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഞാൻ കൂടുതൽ പറയണ്ടല്ലോ. എന്തായിരുന്നു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? വാട്ട് ഈസ് വേരിയബിൾ? അമൽ പി, എന്താണ് വേരിയബിൾ? അമൽ പി പ്രസന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? ഹൗ വിൽ യു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ? എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അമല്ലേ?
ഓക്കെ, അതുൽ എ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? What is a variable, Adul? Sir. What is a variable? How will you declare a variable? Tell me the syntax for declaring a variable. Sir, one minute. Bluetooth mode. Hello. Pora. Sir, അത് storage. Actually, what is variable? You tell me what you know about variable. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പറ, എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക? വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യല് int where. What is that int? Integer. Integer. What is the need of using integer? പഠിക്കണേ. അനന്യ രാജീവ്. Okay, tell me, how will you declare a variable? Data store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Values store ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we will use variable. Okay, that is what variable. Tell me, how will you declare a variable? Tell me the syntax for declaring a variable. Data type. Data type. Data type is enough for declaring a variable. Data type മാത്രം മതിയോ? അനുശ്രീ പറഞ്ഞ. അനുശ്രീ യു. Data type and variable name. Data type and variable name. Data type എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? What type of values we are going to store that variable, അല്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് 4 ആയിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന്റെ കേസിൽ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? What will be the scope? What will be the lifetime? We are classifying the variables into 4 categories: automatic, external, static, and registered variable. Okay, first one is called automatic variable. Okay, automatic variable. So for declaring an automatic variable, we will use the keyword auto. Okay, ഈ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യുവർ ഡിഫാൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ വിൽ ബി ആൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫാൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻസ് ഒക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് an automatic variable. Okay, we can see what are the features of an automatic variable. Okay, actually the automatic variable, they are declared inside a function in which they are to be utilized. Okay, the functions, the variable that is declared inside a function, we can call it as a automatic variable. Okay, variable that is defined inside a function. Okay, and also they are created when the function is called. Okay, when the function is called, then the automatic variable will be created. That means it will allocate a particular memory location for that variable. Then it will automatically destroyed when the function is executed. ഓക്കെ, അതായത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊരു ഫംഗ്ഷൻ സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങളൊരു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് സബ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ കൺട്രോളർ ലീവ് ചെയ്യുമല്ലോ, ദെൻ the variable will be automatically destroyed. Okay, so that is automatic variables. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്, automatic variables are private or local to the function that is declared.
Automatic variable we will call it as a local variable. Okay, local variable. That means the variable that is declared inside the function and which is local to that function or which is private to that function. That is called automatic variable. Okay, that means the variable declared inside a function and it will create when the function is called and it will destroyed automatically when the function is excited. Okay, so that is automatic variable. Okay, or we will call it as local variable, or another name is what? Internal variable. Okay, local variable, internal variable, or automatic variable. All are same. Okay, so നമ്മുടെ C പ്രോഗ്രാമിൽ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വിത്തൗട്ട് സ്പെസിഫൈങ് എനി സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻഡ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു സ്പെസിഫൈ എ വേരിയബിൾ ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സപ്പോസ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ sum void sum, then inside that function here I am declaring a variable a. Okay, semicolon. Okay, then we can say that a is a local variable. ഏത് ഫംഗ്ഷന്റെ? the function sum എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണ് എന്ത്? എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എ എപ്പോഴാണ് ആക്റ്റീവ് ആവുക? when our function call occur. സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ആരെങ്കിലും കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the variable a will be created. Okay, then after executing this entire operation, ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കൺട്രോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്യും. then automatically the variable will destroy. Okay, so this is automatic variable. You can use the keyword auto to specify the വേരിയബിൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ. സോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്താണ് ഡിഫോൾട്ട് ഡിക്ലറേഷൻ വിൽ ഓൾസോ ട്രീറ്റ് ആസ് എ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇത്രയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് ദേ ആർ ടു ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ക്രിയേറ്റ് വെൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഈസ് occur and they will destroy automatically when the function is excited. Okay, so that is automatic variable, and the automatic variable storage location is memory. Okay, memory ilana automatic variables store ചെയ്യുക. Okay, and also in case of automatic variable we cannot predict the default initial value. That means നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if you are not assigning any value to that variable, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ മീൻസ് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്. ഒരു ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ആൻഡ് ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അൺപ്രെഡിക്റ്റബിൾ വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ആസ് garbage value. Okay, and the scope of the automatic variables are local to the blocker or local to that functions in which the variable is defined. Okay, that means എവിടെയാണോ നമ്മൾ ആ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷനിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഈ വേരിയബിളിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സമ്മിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഔട്ട്സൈഡ് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ വി കനോട്ട് യൂസ് ദിസ് വേരിയബിൾ. Okay, so that is why it is local variable. It is local to that function. Okay, we cannot use this variable outside the function. ഇതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
Okay, അതാണ് അതിന്റെ സ്കോപ്പ്. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അത് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ട്രോയ്. സോ അതാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is automatic variable. Okay, storage location is memory. Okay, automatic variable storage location it is memory, and default value it is unpredictable. We will call it as garbage value. And the scope means scope of the automatic variables means local to the function in which where the variable is defined. And lifetime means till the control remains within the block in which the variable is defined. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കൊടുക്കാം, ഓട്ടോ ഇന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബോത്ത് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ബിക്കോസ് ഡീഫാൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ, അതായത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ഓർ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ഓർ global variable. We will call it as global variable. What is external variable? External variables are the variable that are both alive and active throughout the entire program. Okay, throughout the program, these global variables or external variables are active. Okay, the variable which is active throughout the program. That means all the functions that are defined in that program can access these external values. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദേ ക്യാൻ യൂസ് ദീസ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, global variables. Global variables are the variables that are both alive and active throughout entire programs are known as external variables. Okay, and it should be not that the variable declared outside any function. Outside any function definition, we will treat it as external variable or global variable. അതായത് ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷന്റെയും പുറമെ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ we can use the keyword extern. Before declaring that variable, you just use the keyword extern. Okay, then it will be treated as an external variable. Okay, so what is external variable? External variables are the variable which are declared outside the function. Okay, that means all the functions that are defined in that program can access these external variables. Okay, we will call this external variable, we will also call it as global variable. Okay, so for specifying a global variable, we will use the keyword extern. Extern എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Specify extern, then you can specify the data type and variable name. Okay, so that is external variable. Okay, so the external variables എന്ന് പറയാൻ it is declared outside the function. Here in this example you can see here two functions are there. One is main function and another one is called display എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് functions ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിന്റെ പുറമെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ആർ ഡിക്ലെയറിംഗ് എ വേരിയബിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ, പുറമെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ ട്രീറ്റ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ദെൻ
int n is equal to 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദ വേരിയബിൾ n ഫ്രം ദ ഫംഗ്ഷൻ കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലും നമുക്ക് ഈ n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലും ഈ n എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. That means all the function that is defined in the program can access this global variable. Okay, ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് അതിനെ മുഴുവൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so the storage location of global variable is also memory. Okay, and default initial value, that means if you are not assigning any value while declaration, then it will take default value. And the default initial value of that variable is global variable is 0. Okay, 0 ആയിരിക്കും. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിളിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഗാർബേജ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്ട് വാട്ട് വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക്, അല്ലേ? ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് global variable or external variable, default initial value will be 0. Okay, and the scope means it is global. That means throughout the program it is available. Okay, throughout the program we can access. Okay, all the functions that is defined in that program can access. That is why it is global. So scope is global. Okay, and lifetime means as long as the program execution doesn't come to end. That means നമ്മുടെ program execution ഉള്ള സമയം വരെ എന്ത് ചെയ്യും, that will execute. Okay, പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല, എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ഓർ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് വേരിയബിളിന്റെ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ? Or they will ask, what will be the difference between automatic variable and external variable? Then എന്തൊക്കെയാ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത്? Automatic variables or local variables are the variable that is declared inside the function. Okay, here in case of global variable, the variables that are declared outside the function. Okay, function പുറമെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ we will call it as global, ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനെ we will call it as local variable. And scope of the local variable is within that block. Okay, local variable the scope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is within that block. But in the case of global variable, throughout the program, global ആണ്. ആ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനും ആ വേരിയബിളിനെ ആക്സസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം എന്തായിരുന്നു? ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്തായിരുന്നു? ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻ വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക്, അല്ലെ? പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ ആ ബ്ലോക്കിലുള്ള സമയം വരെ ആ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആക്റ്റീവ് ആവും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ത്രൂ ഔട്ട് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ. പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ എന്തായിരിക്കും? ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയബിൾ ഓർ ഇന്റേണൽ വേരിയബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും. ഓക്കെ.